Hello children, welcome back. So in this video we learn regarding what is covalency. Okay, what is the topic name? Covalency. So covalency ante enti asalu valency ante telusukunna. Valency is the combining capacity of an element. Okay, we also learned regarding the modern concept of valency ante it should be either losing of electrons or gaining of electrons or sharing of electrons between the particular atoms of the element to get a stable electronic configuration of the inert gas configurations. Okay, but covalency ante enti? What is the meaning of the word co? We'll see here. Okay, so what is the meaning of co? The valency of an element in its covalent molecule. A molecule? Covalent molecule ions అంటే covalent molecule ఉన్న ఎలిమెంట్ యొక్క valency కానీ లేకపోతే covalent ions లో ఉన్నా కానీ ఉన్న పర్టికులర్ valencyని మనము covalency అంటాం. అంటే CO co అంటే ఏంటిది? Covalent molecule. Okay, once again, the valency of an element in its covalent molecule or covalent ions is called covalency. అసలు covalent molecule అంటే ఏంటి? ఏం లేదు. Covalent molecule అంటే ఆ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్లో ఓకే కాంపౌండ్లో ఇట్ షుడ్ షేర్ విత్ ద covalent bonds. Covalent bonds అంటే ఏంటి? We'll see. Okay, now yeah. Covalency is the total number of covalent bonds. Total number of covalent bonds and coordinate bonds too. Okay, we have two bonds over here, covalent bonds and coordinate bonds. Okay, which one atom of that elements form with its surrounding elements. Asalu general ga covalent molecule kada ante it should have a particular covalent bond. Asalu covalent bond ante enti? Simple children, covalent bond ante the sharing of the bonds between two nonmetals. Into two nonmetals. For example, let's take a nonmetal. For example, HCl తీసుకుందాం. What is HCl? HCl is hydrochloric acid, right? So HCl is hydrochloric acid. So ఈ HCl లో H అనేది chlorine తో valency is 1 కదా H కి Cl కి. So 1 bond తో ఇట్ లైన్స్తో ఒకటి బాండ్ ఫామ్ అయింది ఎవరికి హెచ్కి సిఎల్కి మధ్యలో. సో ఈ యొక్క హెచ్ అనేది నాన్ మెటల్, సిల్ ఈజ్ ఆల్సో నాన్ మెటల్. సో ఆ కేసులో విల్ కాల్ దిస్ బాండ్ యాజ్ కోవలెంట్ బాండ్. ఏ బాండ్? కోవలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ నాన్ మెటల్స్. విల్ సీ వాట్స్ ద కంటిన్యూషన్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ అ క్లియర్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ ద పర్టికులర్ గివెన్. ఓకే, ఇక్కడ children this node bonds belongs to the previous variable valencies. ఎందుకంటే see, generally metals have exhibits variable valencies. Generally exhibits metals kada from the different before slide what you get your point. Okay, okay, that is all about the covalency. Sorry na. So covalency antadi between the covalent molecules or ions. Okay, so our total number of covalent bonds ni leకపోతే coordinate bonds count చేస్తే will get the valency number. First example చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 atom of hydrogen plus 1 atom of chlorine. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ రెండు కూడా నాన్ మెటల్స్. ఓకే, సో అందుకే బిట్వీన్ ఎనీ నాన్ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ బాండ్ పేరే కోవలెంట్ బాండ్. ఏ బాండ్? కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఎ బాండ్ బిట్వీన్ two non-metals, right? Yes. So ikkada HCl lo it is having sharing only one bond. Endukante hydrogen valency 1, chlorine valency 1. So 1 1 gives one bond. So valency of chlorine here is 1. Got it? Yes. Ikkada chudandi. 1 atom of oxygen plus 2 atoms of hydrogens. Oka oxygen atom, oxygen ki 2 valency kada. So ఒకటేమో ఒక బాండ్ ఏమో దీంతో హైడ్రోజన్, ఇంకోటేమో ఈ హైడ్రోజన్తో. సో ఆక్సిజన్కి ఏమవుతుంది ఇక్కడ వాలెన్సీ 2. ఏమవుతుంది? 2. Clear? Now 1 atom of nitrogen combines with one second, there's a mistake over here. It combines with 3 atoms of hydrogen. Combines with 3 atoms of hydrogen. Okay, yeah. So 1 atom of nitrogen combines with 3 atoms of hydrogen. Okay, so here if you see the nitrogen is having the
3 particular hydrogens attached. As we know, it is a covalent bond present between two non-metals kada. So ikkada nitrogen non-metal, hydrogens kuda non-metals. So we have 3 bonds, 1 2 3. Hence the nitrogen valence will be 3. Got it? So covalent bond ante present between two non-metals, and ఆ ఒక షేరింగ్ ఆఫ్ బాండ్స్లో ఎన్ని కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఎన్ని కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి అంత వ్యాలెన్సీ అని మేము చెప్తాం. దేంట్లో? మాలిక్యులర్ రిప్రజెంటేషన్ ఇన్ ద కోవలెంట్ మాలిక్యూల్, ఓకే, ఆర్ కోవలెంట్ అయాన్స్. సో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? కోవాలెన్సీ. సింపుల్ యాజ్ దట్. ఓకే చిల్డ్రన్, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద కోవాలెన్సీ. వీ హ్యావ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. జస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్ బిట్వీన్ టూ నాన్ మెటల్స్. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఉంది కదా, అలాగా వీ కెన్ జస్ట్ సే ఇట్ బిలాంగ్స్ టు కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, and one more thing children, hydrogen anedi, hydrogen is a belonging to, hydrogen belongs to group 1a kada. అప్పుడు group 1a elements, group 2a elements అందరినీ మనము metals అంటున్నాం కదా. బట్ hydrogen is the exception part. Hydrogen is the exception part. So hydrogen does not belongs to, hydrogen does not belongs to metals. Okay, hydrogen is a non-metal. Hydrogen is a non-metal. So ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, group 1 and group 2 all are metals, అంటే alkaline metals and alkaline earth metals కదా. సో hydrogen belongs to group 1 కాబట్టి metal ఏమో అని మనం అనుకుంటారు, but not, it is a non-metal. Okay, clear? Yes. So like that it is about the covalency. Okay, so we'll see what is electrovalency in the coming video. Okay, see you over there. Thank you. Bye.